Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Спасибо каждому в отдельности. Thank you again. And happy Guru Rinpoche's day. Мы счастливы в день Гуру Ринпоче. Thank you. Спасибо. Oh, I just thought to say, and if nearby if you have spring waters. Если где-то поблизости есть источник воды, Trying to, of course, I don't think you will do, but don't put any dirty and things in the spring water. Or I mean, always trying to keep the clean spring water. То есть вообще, если у вас есть где-то поблизости источники, никогда не бросайте что-то грязное или мусор в такую проточную воду и старайтесь поддерживать чистоту. Also, those ponds and the lakes, trying to keep clean. Don't throw any kind of dirty things. And also, many times in the teaching say that don't throw any used food, kind of like used food or the leftover food and throw in the pond. And those are really Naga don't like those in the teaching set. И в учении также говорится, и все это также относится к каким-то маленьким прудикам, озерам, и в учении говорится, что не надо бросать туда какие-то отбросы, в том числе еду, потому что нагам это очень не нравится. According to the teaching of the Buddha, the Nagas many times kind of like more connected to the water and the pond and the lakes and those also rivers are more connected. So we're trying to keep all the waters as much as clean, kind of like not use too much, not put dirty things in the water is really good. And also rinsing, for example, leftover food and rinse that and put back to the those spring water and all in the spring, those that source of spring, if you put back in the teaching said those will make really Naga very upset. И в учении также говорится, что нехорошо и не стоит загрязнять вот все речки, пруды, озера и источники. То есть в особенности туда не следует выливать какие-то помои, потому что это реально расстраивает нагов. You take your soul offering plate now, and then that, and I will tell while you're taking the soul offerings, I will tell one really true stories of Nagas. И пока вы сейчас, пожалуйста, разбираете подношение So you go and pick up a soul plate, because then I think we have to finish it soon. Да, потому что нам нужно все это закончить. Пожалуйста, разбирайте, а тем временем Ринпоче расскажет одну историю важную. Не слышу. When you will give name? Please, I give names. Nathaniel, you only here tonight or Вы только сегодня вечером здесь или еще завтра будете? Сегодня? Tomorrow also. Then I will give tomorrow. Я напишу красиво завтра. Okay. So shall I start the story? Можно мне начать рассказывать? I think you can hear. Я надеюсь, что вы сможете услышать. Boris can talk. Окей, это моя будет забота докричаться, да? And you eat too. Yep. Okay. Now.
Dambola, the statue of Dambola, which, after abolition, after offering, the statue stay in the water till the evening, and then one can consume the water. Or That they can do. Don't have to keep long time in the water. Yes, maybe until evening if they like to do that. Otherwise, soon after they can just complete disassemble. Mandala is disassembled. Нет, Лариса, не обязательно ждать до вечера. То есть как только закончилось подношение всей этой мандали, уже можно. Okay. I begin the stories now. Начну рассказывать историю. This story is a true story. И это правдивая история. It is Buddha's teaching. И учение Будды. And it's related with those Vinaya rules. И она связана с правилами Винаи. In the Buddha's teaching, the ordained ones, monks or nuns, should not drink alcohol. Известно, что монахи и монахини, кто стали учениками Будды, им не следует употреблять алкоголь. And not drink alcohol rule was not before this even happened. There's no rules. И до того, пока это не было введено, такого правила не было. And so now, this how that started, and then in remote, one area in India called the Pundi River, which we don't know where that is, but looks like that sometime maybe in the UP somewhere. Pundi Mountain. И вот во времена Будды где-то на окраине, в таком отдаленном месте, скорее всего в современном Утар-Прадеше, была где-то эти горы или холмы Пунди. Pundi Mountain has a very rich family. И там жила очень богатая семья. His name was Todin. И его имя было Тогден. He was so rich. His wife was so rich. И он, и жена были очень богаты. They always want to have the child, son or some child. И им очень хотелось ребенка, They желательно did сына. so much ceremony, prayers, and so many that never really had child. И они там долго молились, делали какие-то подношения, Then- ритуалы, но ребенка не было. Then they consulted astrological, and then they did again another ceremony. Finally, his wife was conceived. И они там советовались с астрологами, получали консультации у всяких знатоков, и в конечном итоге жена понесла. And that day that his wife noticed that she is conceived, that day, the Chimda Todi, he has so many misfortunes. И вот в тот день, когда жена заметила, что она беременна, у мужа было куча проблем. Big misfortune came and he is really upset. И случилось множество несчастий, и он был реально расстроен. During that, while he is so upset, in that time, the messenger came, the servant came, and the wife sent a message, she is conceived. И в этот момент к нему прибежал вестник, который с сообщением от жены, что она понесла. And then, so Todi was very happy. He said, oh, I'm experiencing so many difficulty, challenges today, but at least I got some good news. И Тогден очень обрадовался, он сказал: о, у меня сегодня был такой проблемный день, столько несчастья свалилось, но в конце дня я очень рад и счастлив. And so he said he's going to give this child's name Welcome. И поэтому он решил дать имя ребенку Добро пожаловать. So now, Welcome is conceived. То есть Добро пожаловать зачатый. And so, but ever since
that child is conceived, he has so many misfortunes. When the child was born. Oh no, conceived. That day that happened is continually started so many difficulties. Но с этого самого момента началась полоса неудач и сложностей. Then child is now going to take the birth. I mean, soon he's going to be born. И вот скоро ребенок уже должен родиться. Almost he's like those prosperity, wealth is kind of gone. И все его богатство и все их благополучие уже закончилось. And now that he was born, that child was he, and he was born, his name is welcome. И вот теперь ребенок рождается, и у него имя «Добро пожаловать». Now welcome is a growing baby time, and soon his both parents died. И он немножко подрос, и оба его родителя скончались. Everything is now really finished. That the rich, that family is kind of gone, all the lucks. Все счастье, вся удачливость полностью рассеялась, ничего не осталось. And then that happened now. So now that this young boy, there's no place to go. His relatives are kept. Его ребенку некуда податься, и забрали его родственники. And his relatives, as soon as the boy came in the house, they had misfortunes. И как только этот ребенок попал в дом, сразу началась полоса несчастий. And they continually having different families kept him having misfortunes. Then finally, then he is quite grown up. They kicked him out. И в общем, куда его не забирали, в какую семью, это семейство начинало преследовать неудачи. Ну и наконец он каким-то чудом там уже подрос, и в конце концов из-за этих неудач его выгнали. They said, "You're not welcome. Ты не добро пожаловать. You're unwelcome. Ты как бы не приходи сюда." So his name changed from welcome to not welcome. То есть его имя изменилось с добро пожаловать на не добро Now пожаловать. he don't have any place to go. И у него не было никакого He's места, куда so пойти. upset Он and расстроился. sad, losing his parents, now kicking up his relatives, everyone came, and also they had a lot of trouble. So really, he's completely lost it and nothing place to go. And that day, the gracious compassionate teacher Buddha told to all the students, if you like to come with me, or you all like to come, we're going to take different route to go to the lunch in the Sharasat cities. И в общем, он сидел в такой растерянности и печали, потому что я потерял всех своих родителей, думал он, все мои родственники тоже отказались от меня, мне некуда податься. И в этот же день Будда сказал собранию, своему окружению, что мы изменим маршрут и отправимся в город Шравасти. And the Buddha know everything, all that Buddha saw through his wisdoms. Но благодаря своей мудрости Будда, конечно, видел все ситуации, и когда ситуация готова. Even he know everything, he asked, what happened to you? И когда они встретились, он у него спросил, что с тобой произошло. The boy started explaining that all misfortunes he had. И тогда вот этот молодой человек объяснил, что вот на меня And then все he had счастье валятся, no place to go. и мне некуда податься. So then Buddha said, don't worry, come with us. И Будда сказал, не беспокойся, пойдем с нами. He followed with the Buddha and went to that place where Buddha is receiving the lunch, and he got also some share of the food. И он присоединился, последовал за Буддой, они пришли в некое место, где Будда получил в подарок обед, и также часть его досталась молодому человеку. He followed with the Buddha, come back to the Jetavan Grove. И он вернулся, простите, Будда сказал, что мы пойдем из рощи Джетавана в Шравасти, и они вернулись вместе с молодым человеком. Then he meditated. И After practice, he the teacher, he take the ordination, he become monk, and then he started practice and meditate. И он принял монашество и стал практиковаться в медитации. Soon after, he got arhathood. И вскоре он достиг состояния архата. So now he is arhata. И теперь он архат. But however, most people don't like him because he is a symbol of the misfortunes. Но как-то вот люди к нему не тянулись и не любили, потому что он символизировал неудачу. And even everything, even he got such a great realization, they don't really know,
not respecting him, treat him very badly. Да, и невзирая на то, что вот, он достиг такой высочайшей реализации, его не очень-то уважали и к нему не льнули, скажем. And that time, all the Buddha and sitting around that time, Buddha and all the students are sitting in the assembly halls. И вот однажды Будда и все его ученики сидят в зале собраний. A far region of the Sharvasata, some villages came to Buddha to see Buddha. И какая-то там деревенщина пришла из отдаленной деревни около Шравасти повидать Будду. And they said they've come with respectfully, and they said, "Oh, gracious teacher, we're having so much trouble with one Kuro Naga." И он подошел к Будде и сказал: "О, великолепный Будда, ты знаешь, у нас такие в деревне проблемы с одним нагой. Naga, and could you help to tame this Naga? Не мог бы ты усмирить этого нагу?" And when they requested to the Buddha, Buddha did not say a single word. Но Будда тогда не сказал ни слова. But around the group, Buddha looked to the eye, to the lagoon. That not welcome. Okay. Но он внимательно посмотрел в глаза вот этому «недобро пожаловать». And in Vinaya rules, when there's a community walk, if you like to come voluntarily, there is a voluntary, it's more like democratic. So voluntarily, when they do, there's one stake. Small stick. Stick. Okay. Small stick is called the stick of the manner. Of the manner. Manner, the conduct of manner. И вот в Санхе был такой обычай, что как бы волонтеры сами вызывали что-то сделать, и для этого, как символ этого, был такой, как бы такая палочка, которая называлась палочка манер или поведения. So now a stick of the manner that in a plate, and then one monk is carrying who is going to voluntarily to subdue this naga. И вот эта вот палочка лежала на тарелке, и монах пошел с этой палочкой на тарелке в надежде, что кто-то вызовет поработать с этим нагом. Such as there is great Arhata, Shariputra, Mongolputra, Mahakashyapa, and all those really great Arhatas, like Golden Mountain, like the Arhatas resided there. Everybody thought, why Buddha is silent? И присутствовали величайшие архаты из окружения Будды. Шарипутра, Маугальяна, Махакашьяпа, они просто были величавы, как золотые горы, а все почему-то, но все недоумевали, почему Будда молчит. And then when that happened, they all see the Buddha like to glorify the not unwelcome or the welcome. Но в тот же момент все поняли, что таким образом Будда хотел выделить вот этого «недобро пожаловать». And so they did not pick up that stick. He didn't. They did not. Shariputra, Mongolputra did not pick up. Поскольку они это поняли, они не взяли эту палочку. And then Leung thought, now he's Arhata, so he thought why this is, and then he knew because the Buddha want to glorify him. Но поскольку «недобро пожаловать» тоже был архатом, то есть он обладал ясновидением, он понял, что Будда хочет его выделить. When he saw that, when he knew that, in the teaching said he extended his right arm as like elephant trunk. И когда он это понял, то тогда он протянул руку, которая вытянулась как хобот слона. So he picked up that stick. Взял эту палочку. And everybody surprised at why he's picking up that. И все удивились, почему это он взял. He's not welcome, and now he's new. He don't know the rule. He will pass big trouble. И он, в общем-то, новичок, не знает правил, и кажется, он попал в неприятность. So now this is not welcome, or now who will be the welcome, and who picked up that stick, and so confident he picked up. And next day, then these villagers left. So now he's going to tame the naga. И
В общем, после того, как это произошло, он взял эту палочку, вот этот вот человек из деревни покинул собрание, ну и все поняли, что он собирается заняться этим нагой. And next day he dressed up so beautifully, exactly those robes nicely, and he carried his begging bowls, went to that village. И очень тщательно одевшись и как бы по высшему разряду, он взял свою чашу для подаяния и отправился к Нагу. He received the alms or the food. Он получил And then подаяние he едой asked, where is that Naga? и спросил, ну и где этот Нага? And they all said that this is spring water. There is spring water. That is his principal locations. И они сразу показали пальцем, вот этот источник, где So он живет. he came, Leon came so gentle, so peacefully to that area, and he folded his robes, or the small robe, folded 4 times, put on the ground, and on that ground he sat down and ate with mindfulness. With mindfulness he ate his lunch. И он очень величаво и спокойно и мирно направился к этому источнику, 4 раза внимательно сложил свое одеяние, положил его на землю, сел и со всей внимательностью, то есть это как метод медитации, съел свой ланч. And when Leung come there, that when Naga saw the Leung, that Arhata came there, he thought, why is he coming? Usually my area, nobody can come here. Everyone is scared. But today he came, why? He thought. А в это время затаившийся в источнике Нага удивлялся. Я тут как бы всех распугал, все сюда боятся приходить, а этот зачем-то пришел и как бы сел. And so Naga thought, oh, he's such an ignorant man, and I'm not going to, just leave him alone. И Нага подумал, ну это просто какой-то невежа, я его оставлю в покое. Now he finished his lunch, he got up so gentle, so peacefully, and walked to the spring water, with very, again, gentle and peaceful, and his begging bowl, his alms bowl, he put in that spring water and rinsed his bowl and pulled back that water in that spring. Okay. И вот этот вот Архат, недобро пожалуй, он закончил прием своей пищи, и после этого встал, вошел в этот источник и начал мыть свою чашу для подаяния с едой бывшей. At that moment, the Naga was so upset, angry. He's completely raging, angry. И тут в этот момент Нага просто пришел в гневное неистовство. In the teaching, it said immediately he jumped up in the sky and he created the thunders. И он тут же выскочил откуда-то с неба и загремел гром. Shooting the thunders on the Leung. И там засверкали молнии и начали бить землю. That didn't affect anything, Leung. Но для этого недобро пожаловать это не имело никакого эффекта. Naga did so many things trying to do, didn't do anything to Leung. Но он не мог никаким образом ему повредить. Now kind of he's in the dilemma, he couldn't do anything in the dilemma. That moment, Leung meditated in the fire. А и вот в тот момент, когда Нага осознал, осознал, что он не может ничего сделать, Архат погрузился в состояние самадхи огня. And he created such a big fire rings. И он создал такое огненное кольцо. And Naga couldn't now go any place. His fire ring is squeezing. И вот это вот огненное кольцо все время начало сжиматься вокруг Нага. So Naga now was really scared. И он реально испугался. And then came to the Leung. Said, why are you making me these troubles? Why are you insulting me? И тогда он прибежал к этому недобро пожаловать и спросил его, ну и что ты мне все эти неприятности доставляешь? Зачем? And that moment, he put the begging bowl upside down and put Naga inside the begging bowl. И в этот момент он перевернутой чашей как бы поймал Нагу. And so the Leung said, I'm begging because you're making so much trouble to the villagers, and then that's what I want you to stop that. И он сказал, ну ты приносишь так много неприятностей жителей деревни, и поэтому я пришел тебя остановить. So then he said, if you want, so then Naga said, yes, I will stop whatever you like to do, I will do. И
тогда Нага сказал, ну, что скажешь, я так и сделаю. And so the Leon said, no, that is not enough. You have to come with me to my teacher. Но недобро пожаловать сказал, нет, ты должен пойти вместе со мной к моему учителю. So then Naga came with him in his teaching. Said he put in a begging bowl a small snake, and Naga Leon came to in front of the Buddha. И тогда вот этот недобро пожаловать превратил этого Нагу в маленькую змейку, который и с этой чашей пришел к Будде. And Naga promised then in front of the Buddha, Naga will not disturb to those beings. И этот Нага перед ликом Будды пообещал, что больше не будет беспокоить. And so then that because of that, then Leon become so famous. Everybody thought, oh wow, how he is great realizing beings. И тогда недобро пожаловать очень прославился и своими способностями, и все начали к нему относиться хорошо. His name changed from not welcome to the welcome. И опять его имя недобро пожаловать преобразилось в добро пожаловать. Welcome Arhata. Arhata, welcome. Архат по имени добро пожаловать. Or Rachomba Legon in Tibet, Legon. Легон, по-тибетски. Рачомба Легон. Legon. So that's my story. Вот такая жизненная I история. mean, it's not story, it's really even because of that. Then later, Leon did some mistakes, and then alcohol, no alcohol rule came. Окей. Но после But I этого... won't tell those now. Но история продолжалась, потому что вот этот вот Архат Лекун, уже по имени Добро пожаловать, он там что-то натворил с выпивкой и, собственно, ввели этот запрет. Even this great Arhata had alcohol troubles. То есть проблемы с алкоголем преследуют даже Архата. Okay, thank you. Большое спасибо. Yeah, thank you. Okay, thank you. Now we go. I think it's really it's 7, maybe 7. Пойдемте, наверное, уже 7 часов. Well, then I leave this now. Oh, you need to see this one, right? I won't take it. No problem. No problem. Yeah, you can take it. You don't want to take that? We'll check it out, maybe we can. Yeah. She says thank you very much. She got really big support. So happy. Really, I pray. I pray. I'm you. As much as you.